Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivajakacarya Nastatarajashi Srimad. His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. ISKCON Vandavacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Bhatita Pavana Savior the Fallen Souls Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivajakacarya Ashtatarajadashi Srimad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Chanja Shila Haridas Thakur Ki Jai. Padam Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamana Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaura Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shishi, Guru and Gauranga. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine, Nivishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine.
So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 30, Description of Adverse Fruit of Activities, text number 6. Un tā šodien mēs lasām Srimad Bhagavatam 3. dziedājuma 30. nodaļas 6. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atma Atma Jaya Jaya Sutta Sutta Agara Agara Pashu Ashu Dravina Dravina Bandhushu Bandushu Nirudha Nirudha Mula Mula Hridaya Hridaya Atmanam Atmanam Bahu Bahu Manyate Manyate Atmajaya Sutagara Atmajaya Sutagara Pashudravina Bandhushu Ashudravina Bandushu Nirudhamula Hridaya Nirudhamula Hridaya Atmanang Bahumanyate Atmanam Bahumanyate Atmajaya Sutagara Atmajaya Sutagara Pashudravina Bandhushu Ashudravina Bandushu Nirudhamula Hridaya Nirudhamula Hridaya Atmanang Bahumanyate Atmanam Bahumanyate Atmajaya Sutagara Atmajaya Sutagara Pashudravina Bandushu Pashudravina Bandhushu Nirudhamula Hridaya Nirudhamula Hridaya Atmanam Bahumanyate Atmanang Bahumanyate Atmajaya Sutagara Pashudravina Bandhushu Nirudhamula Hridaya Atmanang Bahumanyate Atmajaya Sutagara Pashudravina Bandhushu Nirudhamula Hridaya Atmanang Bahumanyate. Ladies. Atmajaya Sutagara Pashudravina Bandhushu Nirudhamula Hridaya Atmanang Bahumanyate Atmajaya Sutagara Pashudravina Bandhushu Nirudhamula Hridaya Atmanang Bahumanyate Atma Body Ķermenis Jaya Jaya Wife Sieva Sutta Children Bērni Agara Home Māja Pashu Animals Dzīvnieki Dravina Wealth Bagātība Bandhushu in friends Draugos Nirudhamula deep rooted Dziļi sakņojies Hridaya his heart
viņa sirds, Atmanam, himself, viņš pats, bahu, highly, ļoti, manyate, he thinks. viņš domā. Translation and purport by Srila Prabhupada. Such satisfaction with one's standard of living is due to deep-rooted attraction for body, wife, home, children, animals, wealth, and friends. In such association, the conditioned soul thinks himself quite perfect. Purport. This so-called perfection of human life is a concoction. Therefore, it is said that the materialist, however materially qualified he may be, is worthless because he is hovering on the mental plane, which will drag him again to the material existence of temporary life. One who acts on the mental plane cannot get promotion to the spiritual. Such a person is always sure to glide down again to material life. In the association of so-called society, friendship, and love, the conditioned soul appears completely satisfied. Tulkojums. Iemesls tam, kāpēc apstākļu ierobežotā dvēsele ir apmierināta ar savas eksistences apstākļiem, dziļi sakņojas tajā, ka tā ir pieķērusies ķermenim, sievai, mājai, bērniem, mājlopiem, bagātībai un draugiem. Tā visa ielenkumā apstākļu ierobežotā dvēsele uzskata, ka ir sasniegusi pilnību. Skaidrojums. Tā saucamā cilvēka dzīves pilnība ir nekas vairāk kā vien izdomājums. Lūk, tāpēc arī tiek teikts, ka visām materiālisti laicīgajām kvalitātēm nav nekādas vērtības. Lai kādi tikumi arī materiālistam nepiemistu, viņš vienmēr rīkojas prāta līmenī, kas viņu ievelk pārējošās materiālās dzīves virpulī. Tam, kura dzīve norit prāta līmenī, ir liekta pieeja garīgajai dzīvei. Tāds cilvēks ir nolemts atkal un atkal atgriezties materiālajā dzīvē. Apstākļu ierobežotā dvēsele, rādu, draugu, kā arī sev tuvu cilvēku ielenkumā, izskatās pilnībā apmierināta ar dzīvi. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Badijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Shah Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Pasyadya Deshatarine. So, in this material world, Tā šajā materiālajā pasaulē there are three categories of living beings, human beings. ir trīs dzīvo cilvēku kategorijas. Two of these categories are enjoying, Divas kategorijas bauda, and one of them is suffering. un viena no tām cieš. Here in today's purport, we are reading about one of the class of men who is enjoying. Un šīs dienas skaidrojumā mēs lasām par vienu no tām cilvēku grupām, kas bauda. Those who think this material world is a pleasant place, Tie, kas domā, ka šī materiālā pasaule ir jauka vieta,
they live in a false sense of enjoyment. Viņi dzīvo viltus sajūtā, ka bauda. Actually, they're being cheated Patiesībā viņus māna, because they do not know what enjoyment actually is. tāpēc, ka viņi nezina, ko patiesībā nozīmē baudīt. As I have sometimes given the example, Kā es esmu dažkārt devis piemēru, there was one novel called I've Been Down So Long It Looks Like Up to Me. un kas es esmu minējis, ka ir tāds romāns, kura nosaukums ir Es esmu bijis tik ilgi bijis lejā, ka tas izskatās man jau, ka man šķiet, ka es esmu jau augšā. In other words, it is stated in the Vedic wisdom, Ir teikts Veda gudrībā, Anandamayo Vyasat, the constitutional position of the living being is to enjoy. ka dzīvās būtnes dabiskā būtība, daba ir baudīt. He can't conceive of living in a situation where there's no happiness. It's inconceivable to him. Un dzīvā būtne nevar iedomāties, nevar pieņemt dzīvošanu apstākļos, kuros nav laimes. Therefore, when he finds himself in a place where there is no happiness, Tāpēc tad, kad šāda dzīvā būtne nonāk apstākļos, kur nav laimes, he imagines his suffering condition to be a state of happiness. tad tā iedomājas savas ciešanas kā laimes baudīšanas stāvokli. So that is one type of happiness. To imagine that I'm happy, that is one type of happiness. Un tas ir viens laimes veids iedomāties, ka es And esmu then laimīgs. there is the genuine happiness of the self-realized souls. Un tad ir patiesā laime, kuru bauda tie, ko bauda sevi apzinājusies dvēseli. Brahma Bhutta Prasanatmana Sochati Nakangshati Samak Saveshu Bhutteshu Mad Bhaktim Labate Padam. There is that happiness also, Tāda veida laime. in which one tastes unlimited bliss at every minute. Laime, kuras iespaidā dzīvā būtne bauda bezgalīgu svētlaimi katru mirkli. And then there's a third category, Un tad ir trešā kategorija. those who are miserable. Tie, kas cieš. So, is it better to be in the state of thinking that you're happy, or is it better to be miserable? Kas ir labāk? Būt tajā stāvoklī, kurā jūs domājat, ka esat laimīgi, vai ciest? See, the general population, they think they're happy. Lielākā daļa cilvēku domā, ka viņi ir laimīgi. How are you doing? Kā jums klājās? Fine. Lieliski. Is he? The general population, oh yeah, I'm doing great. Jā, lielākā daļa cilvēku saka, jā, viss kārtībā. But out of the general population, there's a small number of people who think, why am I suffering? Un no visiem cilvēkiem tikai neliela daļa domā, kāpēc es ciešu. I used to think like that. People say, how are you doing? And I think, why don't I just be honest and tell them I'm miserable? Es kādreiz iedomājos, kad cilvēki man jautās, kā tev klājās, es atbildēšu, es jūtos slikti. But I was thinking, maybe if I tell them I'm happy, maybe I'll be happy if I just pretend that I'm happy. I was thinking, maybe I'll become happy if I pretend that I'm happy. Bet tad es domāju, bet ja es izlikšos, ka man ir labi, un es teikšu, ka man viss ir kārtībā, varbūt tad man tiešām būs labi. But it didn't work. Bet tas tā nedarbojās. Actually, they don't want to hear the truth. Patiesībā viņi nevēlējās dzirdēt patiesību. When I was a student at the drama school at the University of Texas, I remember one day I was walking down the hall. Es atceros, tad, kad es Teksasas universitātē biju drāmas pulciņā, One of my fellow drama students, he said, how are you doing? viens no maniem draugiem tajā pašā drāmas pulciņā vestibilā man jautāja, kā tev klājas? I said, I'm miserable. Un es teicu, es jūtos ļoti He slikti. said, don't say that. Un viņš teica, nesaki tā. You see, you're supposed to keep up the illusion. See, Viņš grib, lai uzturētu sevi šajā te ilūzijā. I'm doing great. Man viss ir kārtībā. How are you doing? Kā tev klājas? I'm doing great. Man viss lieliski. You got to keep up the illusion. You see, Tātad uzturēt šo te ilūziju. we have to keep fooling ourselves to think that we're happy. Mums ir jāturpina sev muļķot, lai mēs uzskatītu, ka But visi esam actually, laimīgi. we're the most miserable, abominable state of consciousness. Bet patiesībā mēs esam visnelaimīgākajā, vispretīgākajā prāta stāvoklī. So out of the general mass of population, the karmis, Un no vairuma cilvēku karmī,
There's a very, very small number. They are gyanis, philosophers, Ir ļoti neliels skaits cilvēku, kas ir gjāni, filozofi, who understand that they are suffering kuri saprot, ka viņi cieš, and are looking to see how to actually get free from suffering. un kas meklē izēju no šīm ciešanām. That is a much better position. Un tas ir daudz labāks stāvoklis. Because such a person, he can become Krishna conscious. Tāpēc, ka šāds cilvēks var iegūt Krišnas apziņu. He knows that he's lacking in something. Viņš zina, ka viņam kaut kas trūkst. But these people, the general population, they don't think they need anything. I'm great, I'm great. Bet lielākā daļa cilvēku uzskata, ka viņiem nekā netrūkst. Viss ir I'm the center kārtībā. of the universe. Es esmu visuma centrs. I've got money, I've got a woman, I got a house, I got everything I need. Man ir nauda, sievietes, māja, viss, kas vajadzīgs. But such happiness will be the little bubble will be very soon popped by the material nature. Bet šī te laime ir tā kā ziepju burbulis, kas drīz vien tiks pārsprādzināts materiālās dabas ietekmē. Sickness, old age, and death are getting ready to pounce on them at any minute. Un vecums, slimības un nāve ik mirkli var dot triecienu. Therefore, the intelligent person, he looks for the higher truth, the higher reality. Un tāpēc saprātīgs cilvēks meklē augstāku patiesību. I remember when I was a student, that was my big burning question. Es atceros, tad, kad es biju students, šis jautājums man ļoti nomāca. I couldn't relate to I couldn't relate to the scene of, college and career. It just didn't make sense to me. Un es nevarēju pieņemt, ka mana dzīve būs šī koledža un karjera. Tas nelikās man nekādi jēdzīgi. Here I am at Austin College, working hard to make good grades. Un šeit es esmu Austinas koledžā, smagi strādājot, So I get a good degree. lai es saņemtu labu diplomu, So I get a good wife lai man būtu laba sieva, and a good job labs darbs, and a good house, laba māja, some good kids, labi bērni, a good car, laba mašīna and a really first-class coffin, Un- velvet-lined coffin. un vislaukstākās kvalitātes zārks. It just didn't make sense. Tas nebija Why all this šita endeavor? bezjēdzīgi. Priekš kam? Just to get buried 6 feet under the ground. Lai tie 6 pēdas zem zemes taptu apglabātam. I mean, life couldn't be that cruel. Dzīve nevarētu būt tik I mean, nežēlīga. the flowers are so beautiful. Puķis ir tik skaistas. If the flowers are so beautiful, how life could be so cruel? Ja puķis ir tik skaistas, kā dzīve var būt tik nežēlīga? There has to be something better than what my parents have taught me, than these college professors are teaching. There's got to be something better than this. Ir jābūt kaut kam labākam par to, ko mani vecāki un koledžu profesori man mācīja. But nobody in the entire campus had any clue about any of this stuff. Bet nevienam visā studentu pilsētiņā nebija ne mazākās nojausmas par visu to, par ko es domāju. Because they were all in illusion. Tāpēc, ka viņi visi bija ilūzijā. They were all caught up in the false bodily concept of the self. Viņi visi bija šīs te idejas, ka es esmu ķermenis pārņemti. If you want to get liberated, Ja vēlties saņemt atbrīvi, you have to have somebody who's liberated himself to liberate you. jums ir nepieciešams kāds, kurš jau pats ir ieguvis šo atbrīvi, lai viņš varētu jūs atbrīvot. Fortunately, one of my fellow students in the drama school, Man par lielu laimi viens no maniem drāmas pulciņu draugiem, his name is Bob Singleton. Babs Sinkeltons. Actually, lately, I discovered him on the internet and I reconnected with him just recently. Es nesen atradu viņu internetā un vēlos ar viņu satikties. But he told me about something called self-realization. Un viņš man pastāstīja par sevis apzināšanos. And I investigated. I found there's something called self-realization, Un es atradu kaut ko tādu, kas saucās savas patības apzināšanās. where you can actually achieve a state of happiness beyond this material existence. Un tas ir kaut kas tāds, kad jūs kļūstat laimīgi ārpus šīs materiālās eksistences. So I became very eager to find out how to become self-realized. Un es ļoti interesējos un vēlējos uzzināt, kā es varu apzināties savu patību. One day, a guru came to town. A guru came to Austin. Un kādu dienu give a Austinā lecture. ieradās guru, kas With sniedza great lekciju. eagerness, I went to hear the guru. Un es devos tur, jo es alku dzirdēt guru And uzstāšanos. he said, I'm God, you're God, we're all God. Un viņš teica, es esmu Dievs, tu esi Dievs, un mēs katrs esam Dievs.
Just see the cheater rascal. Redziet, kāds nejēga krāpnieks. Of course, I didn't know anything. Bet es neko nezināju. I was naive. Es biju naivs. Then I decided to look for some books Un tad es nolēmu palasīt that kādas would guide grāmatas, me. kas varētu mani vadīt. And I found one book called The Book Un es atradu kādu grāmatu, kas tā arī saucās grāmata. on the taboo against knowing who you are. Un tā bija par tēmu, par to tabū, lai zinātu, kas tu esi patiesībā. And the author of this book, he said, actually, you are God. Un šīs grāmatas autors teica, patiesībā tu esi But at Dievs. the present moment, you're playing hide and go seek with yourself. Bet šobrīd tu spēlē ar sevi paslēpes. So now, we come out of hiding Un tāpēc nāc ārā no tās vietas, kur tu esi paslēpies, and be God once again. un atkal esi Dievs. So I tried it. Un es pacentos tā izdarīt. Wow, is it great? Lieliski. I'm God. Es esmu Dievs. I'm God. Dievs es esmu. For a couple of days, I was floating around a little I am God Un bubble. You see. pāris dienas es burtiski lidoju virs zemes ar šo But apziņu. God is the supreme controller, right? Dievs ir augstākais, tas, kas visu Everything kontrolē. goes the way He wants them to go, Un right? viss notiek tā, kā viņš to vēlas, vai ne? But I noticed things weren't going the way I wanted them to go. Bet es kaut kā pamanīju, ka lietas nenotiek tā, kā es to vēlētos. It didn't really pan out to work out very well to be God. Un kaut kā izrādījās, ka kaut kas tā būt Dievam nav īsti. So in this way, I Nesekmējās. was frustrated, you see, Un rezultātā es biju diezgan tāds izmisis. by one guru, another guru. Un viens guru, otrs guru, They were not bona fide gurus. tie nebija patiesi skolotāji. If you want to become self-realized, you have to have a bona fide guru. Ja jūs vēlaties apiekt savu patību, tad jums ir nepieciešams patiesi garīgais skolotājs. If you have a bona fide guru, that is the greatest good fortune you can ever have in millions of lifetimes. Un ja jūs iegūstat, satiekat šādu patiesu skolotāju, tā ir lielākā veiksme miljoniem dzīvju laikā. And if you have a bogus guru, that is the greatest misfortune you can have in millions of lifetimes. Un ja jums ir viltus garīgais skolotājs, tā ir lielākā nelaime miljonu dzīvju laikā. So I was misfortunate. was going from one bogus guru to another bogus guru. Un es biju ļoti neveiksmīgs, jo es nokļuvu no viena viltus guru pie cita viltus guru. But then one evening, a friend of mine named Patrick Dolan, Bet tad kādu vakaru mans draugs Patriks Dolans, he introduced me to something called the Hare Krishna Maha Mantra. viņš mani iepazīstināja ar kaut ko, ko sauc par Hare Krishna Maha Mantru. You know that. Jūs zinat to? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And I tried it, Un es to pamēģināju. and wow, this thing worked. Un tie rezultāti. I would come home. I was working in downtown Denver at that time, Un tajā laikā es Denveras vecpilsētā strādāju. selling in the men's handkerchief department. Un tur es strādāju vīriešu kabatslakatiņu nodaļā. And I would come home in the evening from my job at the department store. Un es kādu vakaru atgriezos mājās no šī te lielveikala. I got a nice picture of Radha and Krishna. Un man bija Rātas un Krišnas tāds And I ļoti jauks I attēls. would turn off all the lights. I put a candle in front of the picture, and I would put some incense for Radha and Krishna. Un es izslēdzu gaismas, iededzu sveci un noliku dažus smarškociņus Rātkam un And Krišnam. I would chant Hare Krishna. Un es skandēju Hare Krišna. And it was amazing. Tas bija apbrīnojami. It was mystical. Tas bija kaut kas mistisks. I could feel how it was like a magic carpet ride, Un es jūtos tā kā uz burvju paklāja lidojošā. flying in higher dimensions of reality. Un es lidoju tādās realitātes augstākajās dimensijās. And then I thought about, my college studies and my career, and Un tad es domāju par savām mācībām, par savu karjeru. I said, forget it. Un tā es sev teicu, aizmirsti to I'm just visu. going to go to India and become a sadhu. Labāk dodies uz Indiju un kļūst par sadu. I can't relate to this Western culture thing. It's too Jo much. es nepiedaru šai te rietumu kultūrai. So I was on my way. I met some friends. We were all going to hitchhike to New York and then get a job on a freighter and go to India like that. Un es ar dažiem saviem draugiem mēs nolēmām ar stopiem tikt līdz Ņujorkai
un tad tikt uz kāda A freighter, just like the Jaladuda, you know. jā, un tad tikt uz tāda tankuģi, kaut Actually, kas tāds, kaut kāds kuģis, kas kraus Some vadā. of my godbrothers had actually done that. They got a job on a freighter, and they actually got a job on the Jaladuda, and they went to India on the Jaladuda. Jā, un tad tādā veidā ar šādu kuģi, kravas kuģi tikt uz Indiju. Un You work daži no on the maniem freighter, draugiem you get a free passage. See? arī to paveica. Jo tad, ja jūs strādājat uz šādu kuģi, tad jums biļeti pa brīvu. So, but on the way to New York, Bet pa ceļam uz Ņujorku something said, no, kaut kas teica man nē, don't renounce this world going to India. neatsakies no šīs pasaules, dodoties uz Indiju. You should stay in the world and try to save the world. Tev ir jāpaliek šajā pasaulē un jācenšas tā glābt. So you should go instead to San Francisco. Tā vietā tev ir jādodas uz San Francisco. So I hitchhiked 2,000 miles to San Francisco. Un tā es ar stopiem devos 2000 jūdžu ceļojumā uz San Francisco. I got a ride way up on the hill to Haight-Ashbury district. Un es pacēlos, uzbraucu augstu kalnā Hill-Ashbury rajonā. I walked into the famous park where the hippies used to hang out, Golden Gate Park. Un tur bija tāds ļoti populārs hipiju vidū parks, Golden Gate parks, And kurā what did I see? es The ierados tur. Harinam party. Un ko es redzu Harinām? This beautiful Harinam party. So many late devotees, men and women, beautifully dressed in their saris and dhotis, singing Hare Krishna mantra, Brīnišķīgi ģērbti baktas, playing their drums. kas dziedāja un spēlēja. So in this way, gradually, I was able to realize. Un tā pakāpeniski es spēju apiekt. Took some time, but gradually I realized that this Srila Prabhupada, he is the bona fide spiritual master. Tas kādu laiku man prasīja, bet es galu galā apiedzu, ka Srila Prabhupada ir patiesi And garīgais if I give my skolotājs. life to him, I surrender to him. Un ja es savu dzīvi veltīšu viņam, ja es sevi Simply uzticēšu by viņam, this act of surrendering at his lotus feet, vienkārši uzticot sevi viņa lotus pēdām, I will become delivered from this material existence. es tāpašu atbrīvots no šīs materiālās All my eksistences. anxieties will be finished. Un visas manas raizes I'll attain būs an eternal cauri. body full of bliss and knowledge. Un es iegūšu mūžīgu ķermeni, ka pilnu ar zināšanām un svētlaimi. So I gave my life to Prabhupada. Un es uzticēju savu dzīvi Prabhupādam. And I've been serving him now for 43 years. Yeah. Un tā es viņam kalpoju nu jau 43 gadus. And this process is so wonderful. Un šis process ir tik brīnišķīgs. It simply gets sweeter and sweeter and sweeter. Tas kļūst arvien saldāks un saldāks. No matter how much bliss there is, Nav svarīgi, cik kādu svētlaimi es there's izjūtu. even more bliss available. Ir vēl lielāka svētlaime You iespējama. don't hit the top. There's no ceiling. Okay? Tur nav nekādu griestu, jūs nevarat sasniegt virsotni. There's no end to the sweetness and the richness and the flavor of Krishna consciousness. Krišnas apziņas saldmei un tai piesātinātībai vienkārši nav gala. So therefore, from my own experience, Un no savu pašu pieredzes I humbly request all of you, es pazemīgi lūdzu jūs visus, if you want genuine happiness, ja vēlaties patiesu laimi, take to this process of Krishna consciousness. pieņemiet šo te Krišnas apziņas procesu, uzsāciet to. This is stated in Bhagavatam. Bhagavātām ir teikts, Tasmad gurum prapadyecha jigashu shreya uttamam. In this way. Shabde pareta nishnatam brahmani upashamashrayam. Anyone who is seeking real happiness ik viens, kurš meklē patiesu laimi, must take shelter of a bona fide spiritual master by initiation. tam, saņemot iniciāciju, ir jāpieņem patvērums pie patiesa garīgā skolotāja. So how do you find a bona fide spiritual Un master? kā jūs atrodat patiesu garīgu skolotāju? Srimad Bhagavatam tells you. how to Šīm do it. Bhagavatam saka jums Bona to. fide spiritual master has realized the conclusion of the Vedic scriptures by careful deliberation. Patiesa garīgais skolotājs ir sapratis Vēdu rakstu augstāko secinājumu, And to he is- nopietni apdomājot. And he is thus able to convince others of these conclusions. Un viņš tādējādi ir spējīgs arī pārējos pārliecināt par šiem secinājumiem. Such great personalities Un šādas diženas personības, who have
taken complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, kas ir pilnībā pieņēmušas patvērumu pie Dieva augstākās personības, leaving aside all material considerations, jā, atstājot malā visu jebkādus materiālos apsvērumus, are understood to be bona fide spiritual masters. ir jāuzskata šādas personības, ir jāuzskata par patiesiem garīgiem skolotājiem. So, I learned from my own experience, Un es esmu no savas pieredzes mācījies. this is the secret of success in spiritual life. Tas ir garīgās dzīves panākuma noslēpums. You take shelter and you get initiated by a bona fide spiritual master. Pieņemiet patvērumu un saņemiet iniciāciju no patiesa garīgā skolotāja. Now, is that all you have to do? Un kas jums ir jādara? What do you think? I'm initiated and I can do whatever I want? Vai tas ir viss, kas man ir jādara? Es saņēmu iniciāciju un viss es What varu is iet. your opinion? Kāds ir jūsu Now I'm viedoklis? initiated, I can do anything I want, I'm saved. Tagad es esmu I saņēmis can do whatever I iniciāciju, esmu want. glābts, varu darīt visu, ko vēlos. No, now I have to obey the spiritual master. Nē, tagad man ir jāseko garīgā skolotāja norādījumiem. These are the three things, you see. Tās ir 3 lietas. If you do these three things, you become self-realized. Un ja jūs darīsiet šīs 3 lietas, jūs apjēgsiet, kas esat patiesībā. Shelter, Patvērums, diksha, dikša and accepting the order of the spiritual master as your life and soul. un pieņemt garīgā skolotāja norādījumus kā svarīgāko savā dzīvē. When I was giving in the class in Pune, I was making these points. Tad, kad es Indijā, Punē sniedzu lekciju un And minēju I šos had a 3 really blissful realization that day in the class. aspektus, man tajā dienā lekcijas laikā atnāca brīnišķīga realizācija. Shelter is an S, Patvērums, diksha is D, tas ir, and accepting the order of the spiritual master as one's life and soul is A. tātad angliski tur būtu 3 burti SDA. Those are my initials. Tie ir mani iniciāļi. SDA. So, do the SDA formula. You see. Un tātad sekojiet šeit SDA formulai. Shelter, Patvērums, diksha, dikša accepting the Guru's orders as your life and soul. un pieņemt skolotāja norādījumus kā pašu galveno. Doesn't have to be from SDA. It can be even any of the gurus. You know, Tam nav jābūt no manis, tas var būt no jebkura guru. but you have to take shelter of a bona fide spiritual master. Bet jums ir jāpieņem patvērums pie patiesa You garīgā got to do the skolotāja, SDA thing. lai jūs varētu. You have to do the SDA Jā, thing. jums ir jādara šis te Shelter, SDA. diksha, and accepting the orders as your life and soul. Patvērums, dikša un norādījumu And then you pieņemšana. become liberated. Un tad jūs saņemsiet No more atbrīvi. taking birth again. Un nepiedzimsiet vairāk. So don't be lazy. Neesiet slinki, Don't be crazy. neesiet traki. Do it. Dariet to. Shelter, diksha, and accepting the orders of the spiritual master. as your life Patvērums, and soul. dikša un norādījumu sekošana. Sekošana norādījumiem. That is my humble request. Tas ir mans pazemīgs lūgums. Otherwise, you will suffer in this material world, birth after birth. Sorry to be heavy, but I'm to tell you the truth. Jā, bet savādāk jūs cietīsiet dzīvi pēc dzīves šajā materiālajā pasaulē. Tas ir to smagi man ir teikt, bet tā ir patiesība. You know what Prabhupada says in his books? Un ziniet, ko Prabhupāda saka grāmatā Without savās? diksha, you can become an animal in your next life. Bez dikšas jūs varat kļūt par dzīvnieku nākamajā So this is serious piedzimšanā. stuff here. Tāpēc- We're not cracking jokes. This is not the comedy hour, okay? Tāpēc šī te nav nekāda joku stunda, un mēs netriecam jokus. This is serious stuff. Tas ir ļoti nopietni. So now we have a few minutes left for questions. Mums ir dažas minūtes atlikušas jautājumiem. Lūdzu, paskaidrojiet dziļāk šo divu priekš manis mistisko vārdu šikša un dikša dziļāko nozīmi. Could you kindly explain the deeper meaning of these two, for me, mysterious words, shiksha and diksha? Deeper meaning of shiksha and diksha. Siksha means the instructions. Shiksha nozīmē norādījumi, Teachings. mācības. Bhagavad Gita is siksha. Bhagavad Gita ir shiksha. Bhagavatam is siksha. Bhagavatam shiksha The ir. person who gives you siksha, he is called siksha guru. Un tas cilvēks, kas jums dod šikša, viņu sauc šikša guru. So when you take a spiritual master, you're dedicating yourself to follow his siksha for your entire eternity. Tad, kad jūs pieņemat garīgo skolotāju, jūs apņematies sekot tai šikšai, ko viņš dod mūžīgi. So then what is diksha? Tad kas ir dikša? Diksha is the contract. Dikša ir kontrakts, līgums. Now I make a vow that I will follow you for all of eternity. That's diksha is a siksha contract.
Dikša ir kontrakts sakot šikšai. Siksha is at every minute. Šikša ir katru mirkli. Diksha is one ceremony for one day for 1 hour. It's just one ceremony for one day. Ceremonija vienu dienu, vienu stundu. But siksha is your relationship with your gurus. Your relationship with your guru is based on siksha for all of eternity. That's going on. That siksha. Jūs attiecības ar guru balstās uz šikšas mūžīgi. Does that help a little bit? Vai tas palīdzēja? Okay. Next question. Nākamais jautājums. Можете, пожалуйста, объяснить два понятия: непривязанность и безразличие? Vai jūs varētu paskaidrot divus jēdzienus, nepieķeršanās un vienaldzība? Could you kindly explain two terms? Not to be attached and indifference. To not be attached and to be indifferent. They can be used in different contexts, of course. Protams, dažādos kontekstos to var lietot šos vārdus. But one way of using them is this: to be indifferent means to be tolerant. Viens veids, kā to lietot, ir, ka es esmu vienaldzīgs, es vienkārši esmu iecietīgs. It means to be equipoised. Kas nozīmē līdzsvarots. If you glorify me or you chastise me, I see it as the same. That's called being indifferent. Ka, ja mani kāds cildina vai ja mani kāds nopeļ, es uz to raugos vienādi. Whether it's winter or summer, either way, I'm just taking shelter of Krishna. Vai tā ir ziema vai vasara, vienādi es pieņemu patvērumu pie Krišnas. Whether I have a young body or an old body, I'm simply in the mood of serving Krishna. That's indifferent to the dualities. Un vai man ir vecs ķermenis vai jauns ķermenis, es esmu vienaldzīgs pret to, es vienalga kalpoju Krišnam. So, as far as non-attachment goes, kas attiecās uz nepieķeršanos, we're not so interested in non-attachment. That's the pursuit of the Mayavadis. Mēs īpaši mūs tas nesaista, uz to tiecās Majavādī. We are interested in attachment. Mūs interesē pieķeršanās. We want to become very, very attached to Krishna. Mēs vēlamies būt ļoti pieķērušies Krišnam. In fact, that's when you achieve perfection. It is in Sanskrit it's called asakti. Un tad, kad jūs sasniedzat pilnību, asakti līmeni, the beginning stage of pure love of God is called asakti or attachment. The beginning stage. Jā, sākuma līmenis of. So we want you to become attached. Beginning stage of. We want you. Beginning stage of. Pure love of God. Tīras mīlestības uz Dieva sākuma līmenis ir asakti, pieķeršanās. When you become attached to Krishna, then automatically you're not attached to anything. Un tad, kad jūs pieķeraties Krišnam, tad jūs automātiski nesat pieķērušies nekam citam. The negative conception of attachment means it's for my enjoyment, you see. Tāda negatīvā šī te pieķeršanās jēdziens ir, ka es vēlos visu sev. But when you see everything as the property of Krishna, bet tad, kad jūs redzat visu kā Krišnas you īpašumu, can use everything in his service. Jūs varat lietot visu kalpošanā You viņam. can engage the whole world in his service. Jūs varat visu pasauli izmantot kalpošanā viņam. And be not attached at the same time. Un tajā pašā laikā jūs nesat pieķērušies tam visam. So maybe Vishnupriya Devi Das, you'd like to add something. Okay, next question. Nākamais jautājums. Харе Кришна, скажите, пожалуйста, вот с утра мы повторяем, что чтобы не проповедовать, что оскорбление, когда мы проповедуем славу Кришны неверующим, вот какой критерий определения, есть ли он, если мы особо не знаем человека, верующий он или неверующий? Ko nozīmē, kāds ir kritērijs, lai sekotu, nesludinātu par Dieva slavu neticīgajiem? Ja mēs nepazīstam to cilvēku, kā mēs varam zināt, ticīgs vai neticīgs? Kā bija angliski tas termins? Jā.
every morning we chant that we should not preach to faithless, but how we can... No, we don't. That's not exactly what we say. Nē, tas nav tā, kā mēs sakam. We should not preach the glories, but the glories of the holy name should not be preached to the faithless. Dieva svētā vārda slavu mēs nesludinām neticīgajiem. So the point is, you have to preach to the person on the level that they can appreciate and understand it. Būtība ir tāda, ka jums ir jāsludina cilvēkam atbilstoši tam līmenim, kādā viņš jūsu sludināšanu spēj uztvert. If you tell somebody in the street, Krishna is the Supreme Lord and he and his name are the same, they may just become blasphemous. Un ja jūs kādam uz ielas teiksiet, ka Krišna ir augstākā personība un viņš nav atšķirīgs no savu vārdu, tad viņš var vienkārši veikt apvainojumu. It's like trying to teach an elementary school child, calculus. Tas tāpat kā mēģināt mācīt sākuma skolā bērniem vienādojumus. You have to teach them 1 + 1 = 2, and then gradually you can bring them to calculus. Un jums ir jāmāca viņiem 1 + 1 ir 2, un pakāpeniski jūs nonākat līdz vienādojumiem. So when you preach to somebody, you have to understand what is their level of awakening, and you have to preach to them on that level. That's what it means. Un kad jūs kādam sludinat, jums jāsaprot, kādā līmenī viņi ir, un tādā līmenī ir jāsludina. Because Lord Chaitanya's order, we must preach to everyone. Tāpēc, ka kungs Čaitanya teica, ka mums visiem ir jāsludina. So when a gentleman goes to buy a business suit, he can go to the department store and buy a ready-made suit, or he can go to a tailor and have a custom-made suit. Tad, kad kāds biznesmenis pērk sev uzvalku, viņš var doties pie drēbnieka, nopirkt sev speciālu uzšūtu uzvalku, vai arī viņš var doties uz veikalu un nopirkt jau gatavu uzvalku. The preacher, therefore, should not be a department store, he should be the tailor. Un sludinātājam nevajag būt tā kā lielveikala pārdevējam, viņam jābūt tā kā I have to drēbniekam. see, what can I tell this person to help them wake up from their sleep? Un šam cilvēkam ir jādomā, kas man jāpasaka šim cilvēkam, lai viņu pamodinātu no miega. You could say, well, are you happy? Un vai jūs esat Oh, laimīgs? yes, I'm very happy. Jā, es esmu. Are you always happy? Vai vienmēr esat laimīgs? Well, no, I'm not always happy. Nē, nevienmēr. Well, would you like to learn how to become always happy? Vai jūs vēlētos uzzināt, kā vienmēr būt laimīgam? You see, take this book. Paņemiet šo grāmatu. See, you haven't said anything that are going to make any blasphemy, but you've given them a book, and they're interested to read it now. Un tad jūs pasargājāt no to, lai viņš nepateikt kaut kāds apvainojums vai zaimas, bet tajā pašā laikā jūs panācāt, ka viņš paņēma grāmatu. So not preaching to the faithless means not preaching beyond, over their heads, where they're going to make some blasphemy. Nesludināt neticīgajiem nozīmē nesludināt vairāk nekā cilvēks spēj pieņemt. You understand? Saprotat? Okay. Anything you want to add, Dave? Okay. Yeah. I heard some senior devotees preaching about Diksha, and that actually that our Sampradaya is not Diksha movement, that there are some gaps missing, and that somebody passed the knowledge just by Shiksha, and they preach that Shiksha is more important than Diksha. Can Gurudev give a clarification of this point? And what we should respond to this? Es esmu dzirdējis, ka vecākie bhaktas saka, ka šī kustība nav dikšas kustība, ka šikša mūsu kustībā ir svarīgāka par dikšu, un vai jūs varētu paskaidrot, ko tas īsti nozīmē un kā uz to reaģēt? I've heard from senior devotees that in our movement is not diksha movement, that shiksha is more important in our movement, and how to understand such statements and how to respond to them. There was some gap. They say that there was some gap in Sampradaya. That in our Sampradaya there is some gap, and therefore They just passed the knowledge without taking Diksha. that knowledge is passed without taking diksha. Is this true? Prabhupada is directly stated in the Nectar Devotion. Prabhupada, kā tas Bhakti nektārā tieši saka, That without Diksha, Krishna will not accept your service. ka bez dikšas Krišna nepieņems jūsu kalpošanu. So to say that Bhaktivinoda Thakur received knowledge from, Jagannath Babaji without Diksha,
Un teikt, ka Bhaktivinods Thakur saņēma Which is a zināšanas fact. no Bhaktivinoda Thakur was not initiated by Jagannath Das Babaji. no Jaganata not. Babaji saņēma zināšanas bez dikšas. Jā, He got tas his ir diksha fakts. from Bipin Bihari. Viņš saņēma dikšu from But still he was initiated. You no, see? The diksha is required. citas personības, bet viņš vienalga saņēma iniciāciju. Some Un dikša ir cases, the nepieciešama. Siksha Guru was more prominent than the Diksha Guru, but it's still, everyone is getting Diksha. Ir situācijas, kad šikša guru ir pārāka, taču vienalga visās situācijās tā dikša To say ir. there's no Diksha in our Sampradaya, that's not true. Un teikt, ka We're all nav getting- dikšas mūsu sampradājā, tā nav taisnība. In some cases, the Siksha Guru was more prominent than the Diksha Guru, that's all. Bet dažos gadījumos šikša guru ir pārāks nekā dikša guru. So actually, the Siksha is the most important thing, as I was telling this Prabhu. Jā, kā es teicu, šikša ir ir svarīgākā lieta, pati svarīgākā lieta. Because in Christianity, they emphasize Diksha, you see, Kristietībā viņi pasvītro dikšu, not Siksha. ne šikšu. They say, all you have to do is accept Jesus, and then you're saved. Un viņi saka, viss, kas ir jādara, jāpieņem Jēzu, un jūs esat glābti. You don't have to follow any teachings. You just accept Jesus, like Diksha. Just accept Jesus, and now you're saved. Un jums nav jāsako nekādām mācībām, vienkārši pieņemiet Jēzu, un tā būtu kā dikša, un jūs esat glābti. So Siksha is more important. Un šikša ir svarīgāka. That's the third item in the list, you see. Tā ir trešā šajā sarakstā. Shelter, Patvērums, initiation, and then Iniciācija, Siksha, following un the tad instructions. šikša, sekošana norādījumiem. So the instructions is you have to take the instructions or the Siksha of your spiritual masters, your very life and soul, for all eternity. Un jums His ir- instructions are your very life and soul. Un jums ir jāpaņem savu garīgā skolotāja norādījumu šikša kā pats svarīgākais savā dzīvē. Diksha without Siksha has no meaning. It's just an empty show bottle. Dikša bez šikšas, tam nav nozīme. Tā ir vienkārši tāds, tā kā, ziniet, skatlogā kaut kādi paraugi, kas ir Siksha without falšē. Diksha is not Siksha. You're not following. The instruction is get initiated. Un šikša bez dikšas nozīmē, ka tā nav šikša, jo jūs nesakojat norādījumiem, bet norādījums ir saņemt iniciāciju. I'm in love, but I'm not going to get married. Es mīlu, bet es netaisos precēties. That's illicit in the Vedic culture. Tas nav atļauts vediskajā kultūrā. No, and so say, Siksha but no Diksha, that's a violation of the principle. Un šikša bez dikšas, tas arī ir principa pārkāpums. Diksha means now I am pledged to follow your Siksha for all of eternity. I take a vow to follow your Siksha for all of eternity. Dikša nozīmē, es apņemos sekot mūžīgi jūsu šikšai, skolotāju šikšai. So the knowledge has come through Siksha sometimes and not Diksha doesn't mean that Diksha is not an integral part of our Sampradaya. It is an integral part of our Sampradaya. Un tas, kas zināšanas dažkārt nāk caur šikšu, nenozīmē, ka dikša nav mūsu sampradājas sastāvdaļa. Tā ir. Diksha is also essential as long as the Siksha is proper. Yeah. I didn't get dikša is... The Siksha has to be proper. Yes. Otherwise, Diksha has no meaning also. Okay, jā. Un dikšai savukārt nav nozīme, ja šikša netiek ievērota pareizi. Lord Chaitanya took Diksha. Kungs Čaitaņa pieņēma dikšu. I mean, what more example do you need? Lord Chaitanya took Diksha. Kādu vēl piemēru jūs vēlaties? Kungs Čaitaņa pieņēma So dikšu. you don't need Diksha? Tad jums nav vajadzīga That means dikša. you think you're bigger than Lord Chaitanya. Tad jūs domājat, jūs esat pārāks nekā Kungs Čaitaņa. That means you're a rascal. Tas nozīmē, ka jūs esat You think you nejēga. don't need Diksha. I mean, you're a rascal, that's all. Ja jūs domājat, ka nav vajadzīga dikša, tad jūs Not esat you, because you're nejēga. already initiated. Ne jau jūs, ne. Jūs Making jau a esat point. iniciēti. If anyone thinks that they can become Krishna conscious without Diksha, they are a fool and rascal, number one. I say it on the strength of Prabhupada's teachings. Un pamatojoties uz Prabhupādas mācībām, es paziņoju, ka tas, kas uzskata, ka dikša nav vajadzīga un pietiek tikai ar šikšu, ir lielākais muļķis un nejēga. But if the Diksha Guru deviates from the Shiksha, then we can live with the Shiksha. What's she saying? If the Diksha Guru deviates from the previous Acharya's Shiksha,
if Diksha Guru deviates from previous Acharya's Shiksha, then we live And on... he is the greatest, he is the biggest fool in rascal. Exactly. And those who follow him are the biggest fools in rascal. Yes. So then, if somebody is taken the diksha from some guru, and if they are deviating from the shiksha, then we can live with the higher shiksha from the bona fide lineage. Tātad, ja kāds ir pieņēmis patvērumu pie skolotāja, saņēmis dikšu, un pēc tam šis skolotājs novirzās no iepriekšējo ačāriju šikšas, tad māceklis turpina palikt pie iepriekšējo ačāriju šikšas. So our sampradaya is siksha diksha, it's both things. Mūsu sampradāja ir šikša dikša. As I explained earlier, diksha is a siksha contract, that's all. Kā es agrāk pirms tam izskaidroju, dikša ir šikšas kontrakts. Now I vow that I will follow your siksha. Es tagad apņemos, es zvēru, ka es sakošu jūsu Without šikšai. diksha, siksha is optional, you see. Without diksha, shiksha is optional. Without diksha, siksha is optional. Bez dikšas, Well, today I feel šikša like following your orders. Tomorrow I think I won't ir take kā a day off. ir brīvprātīgi. Šodien es sekoju, rītdien es paņemšu brīvu. So that reminds me, I have an order coming down from the temple president. Tas man atgādina, ka es esmu saņēmis 9 norādījumu, ka 9:00 ir I'm deviating from jābeidz. siksha now, so I Un better es stop. jau esmu novirzījies no So I šikšas, won't un tāpēc man ir burn jābeidz. my welcome here in Riga. So we thank you all very much for such wonderful times we've had together here this last week. Paldies par brīnišķīgo laiku, ko mēs esam pavadījuši kopā pēdējo nedēļu. Let us stay all together within our hearts Lai mēs visi būtu viens otram sirdīs. by embracing Prabhupada's siksha. By embracing Prabhupada's siksha, we will all remain packed up together within our hearts. Jā, lai apskaujot Prabhupādas šikšu, mēs vienmēr būtu savstarpēji viens otram sirdīs. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Shriman Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki. Hare Krishna. Okay. Kurš pirmais? Mūsu prietums smadzenes